வெல்கம் டு யங் பிரதர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன். இன்றைக்கி ஒரு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது மாடலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். போன வாரம் எபிசோடில் இதே மாடலை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க மேலே ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கோம், தட்டி பாருங்க. இது உங்கள் கலையும் நானும். இன்னைக்குள்ள வீடியோவில் செம்ம அமேசிங்கான பொண்ணுனா இந்த பொண்ணு தான் சொல்லணும். பொண்ணா பொறுக்கிற எல்லாருமே ஆசைப்படுற ஒரே விஷயம் தன்னோட முகம் அழகா இருக்கணும்ன்றதான். சில பேருக்கு அது நேச்சுரலாக அமைஞ்சிடும், சில பேருக்கு அது ஆர்டிஃபிஷியலாக அமைஞ்சிடும், சில பேர் மேக்கப் போட்டு அது அழகாக்கிக்குவாங்க. ஆனால் இந்த பொண்ணு தன்னோட 18 வயசில் அவங்க முகம் திருநங்கை மாதிரி இருக்கு, அவங்க ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்காங்கன்னு கேலி செய்த நபர்கள் தான் கூட. ஆனால் தன்னை கேலி செய்த நபர்கள் முன்னாடி தன்னை ஒரு அழகா காட்டிக்கணுன்ற ஒரு நோக்கோட மாடலிங், ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ், மியூசிக் வீடியோ அண்ட் எக்ஸெட்ரா தனக்கு பிடித்தவாறு நிராகரிக்காமல் சாதிக்கணுமே என்ற ஒரு குறிக்கோளோட மாடலிங் நோக்கி ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் ஷாலினியை பற்றி நான் பார்க்க போகிறோம். ஸ்ட்ரகிள்ஸ்னு சொல்கிற விட நான் இன்னும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் இண்டஸ்ட்ரியில். எனக்குன்னு ஒரு ஸ்பாட் பிடிக்கிறதுக்கு ஏன் என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் என்ன கடந்திருக்கேன், நான் இன்னும் கடந்துக்கிட்டு இருக்கேன்னா என்னோடய வெயிட்னாலேயும் என்னோடய ஸ்கின்னாலேயும் தான். நான் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்கீனியான பர்சன். என்னை பார்த்து நிறைய பேர் பாப்பான், ஃப்ளாட்டு அதெல்லாம் கூப்பிட்ருக்காங்க. அண்ட் என் ஸ்கின் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சின்ன வயசில் நம்ம விளாண்டு கால் கையை காயம் ஏற்படுத்திப்போம். ஸோ நான் ரொம்ப சுட்டியான பர்சன். சின்ன வயசில் அங்கங்கே உளுந்து காயப்படுத்திப்பேன். இன்னும் கிளம்ஸி தான் நான். ஸோ அந்த காயம்னால நான் எந்த ஒரு ஆடிஷன்ஸ்க்கு போனாலும் நான் ரொம்ப எலும்பாக இருக்கேன், உனக்கு ஏன் கையில் எவ்வளோ காயம் இருக்குது, காலில் ஏன் 2 இவ்வளோ டார்க் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குன்ட்டுன்னு என்னை ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதில் ரொம்ப ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். மெயினாக நான் லைஃப்பில் எப்போதுமே எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வைக்க மாட்டேன். ஸோ அதே மாதிரி கோல்ஸும் தான். நான் ரொம்ப கோல்ஸ் வைக்க மாட்டேன். சமயத்தில் என்னால் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாமல் போயிடும்னு எனக்கு அந்த தாட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போதைக்கு என்னோடய கோல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் யாருன்னு இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நான் ப்ரூஃப் பண்ணணும். அண்ட் ஆல்சோ இது என்னோடய சின்ன வயசில் உள்ள கனவுனால நான் இந்த கனவை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட் இல்லைன்னா நம்ம லைஃப்பில் முன்னேற முடியாது. ஸோ இதில் எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் என்னோடய ஃபேமிலி தான். மோஸ்ட் ஃபேஷன் ஆக்ட்ரஸ் இப்போ இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இன் காலிவுட் டெஃபினெட்லி நான் நயன்தாரா மேம் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அவங்களோட படத்துலேயும் சரி, அவங்க நார்மலாகவே அவங்கள ஸ்டைலிங் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். என்னோடய ரோல் மாடல் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்வர்யா. எனக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும். சின்ன வயசுலேருந்து அவங்க நடிப்பை பார்த்து வளர்ந்துருக்கேன். ஐஸ்வர்யா நான் பார்த்தேன்னா கண்டிப்பாக நான் அவங்கக்கிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்பேன், உங்கள் படத்தில் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குமான்னு கேட்பேன். என்னோடய வேர்ஸ்ட் நைட்மேர் / ஃபியர்னு சொன்னால் தனியாக லிஃப்ட்டில் போய் மாட்டிக்கிறது தான். நான் காலேஜுக்கும் போகும்போதும் சரி, இல்லாச்சும் எங்கேயாச்சும் போகும்போது தனியாக லிஃப்ட்டில் இருந்தால் ரொம்ப பயப்படுவேன். ஏதாச்சும் நம்மளை காயிருமான்னு ஒரு பயம் எடுத்துரும். ஸோ அதனால் நான் தனியாக லிஃப்ட் எடுக்க மாட்டேன். கடைசியாக என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, என்னோடய சின்ன சின்ன ஆசையும் என்னோடய ஜேர்னியும் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தந்ததுக்கு யங் பிரதர்ஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கு நான் என்னோட நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா என்ன மாதிரி இன்னும் நிறைய பொண்ணுங்க வெளியில் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பாட் பிடிக்கிறதுக்கு நானும் இன்னும் நிறைய கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். நானும் இன்னும் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், எனக்குன்னு ஒரு இடம் இங்கே ஏற்படுத்திக்கிறதுக்கு. ஸோ நான் இதில் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, உங்களோட ஆசையும் லட்சியம் உங்களுக்குள்ளே பூட்டி புதைச்சிடாதீங்க. அண்ட் டோன்ட் கிவ் அப். எப்போதுமே லைஃப்பில் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இல்லாமல் போங்க. எப்போதுமே ஒரு ஹோப் இருக்கணும் நீங்கள் ஒரு செய்கிற ஒரு காரியத்துலேயும். அப்போ தான் நம்மளால் வெற்றி அடைய முடியும். ஸோ எல்லாத்துக்கும் நன்றி, வணக்கம். மாடல் என்றாலே உயரம், நிறம், அழகு என்று தான் பார்த்துருப்போம். ஆனால் இந்த பொண்ணு இவை அனைத்தையும் உதறி தள்ளிவிட்டு தன்னோட திறமையால், அதுவும் தன்கிட்ட இருக்கிற குறும்புத்தனத்தோட மாடலிங், டிக்டாக் என்று கலக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. தன்னை யாரை எதை சொன்னாலும், அதாவது மாடல் என்றாலே ஒரு சிலர் வரவேற்றாலும் ஒரு சிலர் தெப்பி ஜாலன் மாடல், ஷோ ஆஃப், சொம்பம், ஃப்ரீ கிஃப்ட் பைத்தியம், இன்ஸ்டாவில் பிச்சை எடுக்கிற கூட்டம் என்று பல பட்ட பேர்கள் சூடப்பட்டாலும் தனக்கு பிடிச்சவாறும் தன் மனசாட்சி எது சரி என்று புரிகிற விதத்திலும் தன்னோட மாடல் லைஃப்பில் ஜெயிக்கணும்னு என்று எண்ணி ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பூரணியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஹாய் கைஸ், நான் தான் உங்கள் பூரணி. இன்ஸ்டாகிராம், டிக்டாக்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு குட்டி இன்டர்வியூ செக்ஷன் என்கிட்ட பேசணுமா யங் பிரதர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ அது வந்துட்டு
சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ரேபிட் ஃபயர் ரவுண்ட் மாதிரி, அதுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், இஃப் யூ ஆர் நாட் டு பி அ மாடல் வாட் வில் பி யுவர் சாய்ஸ்? டிசைனர். எனக்கு டிசைன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ டிசைனராக இருப்பேன். ஹூஸ் யுவர் ரோல் மாடல்? நயன்தாரா. ஐ டோன்ட் நோ, எனக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும். நயன்தாரா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவங்கள பார்த்தோன்னே அப்படி ஷாக் ஆகிடுவேன். செகண்ட் திங் வந்துட்டு ஹாய் மேம் எப்படி இருக்கீங்க, சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு தான் கேட்பேன். வேறு எதுவும் வராது. மோஸ்ட் ஃபேஷன் ஆக்ட்ரஸ் சமந்தா. அவங்களோட அந்த சென்சபிளான அந்த க்ளோத்ஸ், வெரைட்டி ஆஃப் கலர்ஸ் சூஸ் பண்ணி ஃபோட்டோ செஷன்லாம் ரொம்ப அது பார்ப்பாங்க. ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வை வில் யூ திங்க் யூ ஆர் ஃபிட் டு பி அ மாடல்? ஓகே, ஆக்சுவலி மாடல் ஆகணும்னு அப்படின்னு சொல்லி நான் இண்டஸ்ட்ரியில் வரல, கோஇன்சிடென்ட்டாக. ஸோ நான் நிறைய ஃபோட்டோ ஷூட் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அதில் ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட்லேருந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சில வாய்ப்புகள் கிடச்சிச்சு. ஸோ அதுலேருந்து தான் வந்துட்டு நான் மியூசிக் வீடியோ, கவர் சாங்ஸ் அதெல்லாம் வந்து செஞ்சிட்ருந்தோம். இப்போ லாக்டவுனால் நிறுத்திட்டுருக்கோம். வரும் ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக வரும். வாட் டு யூ திங்க் அபவுட் காம்படிஷன் பிட்வீன் மாடல்ஸ் இன் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி? ஹெவி காம்படிஷன். இப்போது நீங்கள் கிடைக்கிற வாய்ப்பு ஒரு சின்ன குட்டி ரோலாவது நீங்கள் செஞ்சிடணும். இந்த குட்டி குட்டி ரோலாக தான் செஞ்சாங்க ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரோல் கிடைக்கும். கிடைக்கிற வாய்ப்பை நடுவு விடக்கூடாது, அவ்வளோதான். ஃபோட்டோ ஷூட்க்கோ இல்லை எங்கேயாச்சும் ஒரு மியூசிக் வீடியோ செய்ய போகிறதாலும் கேட்பாங்க, என்ன சட்டை போட்டிங்க, என்ன மேக்கப் போட்டிங்க அப்படி சொல்லிட்டு. அங்கே அந்த லொக்கேஷன்லேருந்து செல்ஃபிலாம் பிடிச்சி அனுப்ப சொல்லுவாங்க. நல்லாயிருக்கும், அதெல்லாம் வெரி சப்போர்ட்டிவ். வாட் இஸ் யுவர் கோல் ஆஸ் அ மாடல்? எனக்கு ரொம்ப செல்ஃபிஷ். எப்படியாவது வந்துட்டு காலிவுட் போயிடணும், அங்கே நடிச்சிடணும், அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் அட்லீஸ்ட் ஒரு படமாவது நடிச்சிடணும். ஆக்ட்ரஸாக நடிக்கணும் அப்படின்னு இல்லை, ஒரு எப்படி சொல்கிறது, சப்போர்ட்டிங் கேரக்டராவது நடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இஃப் யூ ஆர் மாடல் டு யூ திங்க் யூ நீட் டு பி ஃபேமஸ் இன் சோஷியல் மீடியாஸ்? எஸ். ஏன்னா இப்போ இருக்க இண்டஸ்ட்ரி நிறைய பேர் வந்துட்டு நம்மளை நோட் பண்ணுறது நம்மளோட ஃபாலோவர்ஸ், நம்மளோட லைக்ஸ், நம்மளோட கமெண்ட்ஸ், நம்ம ஷேர், நம்மளுக்கு ஃபேன் பேஜ் இருக்கா இல்லையா, நம்மளுக்கு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க, உண்மையாக ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டால் பார்க்குறாங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க. ஸோ எஸ், இம்பார்ட்டண்ட். ஸ்ட்ரகிள் த்ரூ அவுட் யுவர் மாடலிங் ஜர்னி. நான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணலை, உண்மையாக ஹானஸ்ட்டாக சொல்லணும்னா நான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணலை. நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா, இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஏன் இருக்க, தயவு செஞ்சு போய் ஏதாச்சும் ஒரு வேலை செய்யும், 9 to 5 வேலை செய்யுங்க, ஏதாச்சும் ஒரு வேலை செய்யுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்ட்ரகிள்லாம் பண்ணதில்லை. ஸோ அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஜோயினா ஜோசப். இந்த பொண்ணு ஒரு சில வருடங்கள் முன்பு எல்லா மீடியாலையும் வேகமாக பகிரப்பட்ட ட்ரெண்டிங் மாடல்கள் என்று சொல்லலாம். அப்படி என்ன ட்ரெண்டிங் மாடல்கள்? மாடல் ஆகணும், வெயிட்டை குறைக்கணும், ஜெயிக்கணும் என்ற எண்ணத்தை மட்டுமே தன் குறிக்கோளாக கொண்டு சிறு வயதிலே தன்னை மாற்றி அமைத்து சாதித்த பொண்ணு என்று தான் சொல்லணும். ஆனால் இந்த சமுதாயம் பாராட்டுவதை விட்டுவிட்டு அப்பொண்ணை ஊடகங்களில் பல்வேறு தளப்பில் விவாதித்து அப்பொண்ணுக்கும் அவளை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்களுக்கும் களங்கத்தை உண்டு பத்தினர். அவமானத்தை மட்டும் அதிகமாக பெற்ற ஜோய்னா இவை அனைத்தையும் என் திறமைக்கு வந்த சவால் என்று உதறி தள்ளிவிட்டு, அதுவும் இவ்காலகட்டத்தில் மாடலிங் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக திகழும் ஜோய்னா ஜோசப் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். Currently, I'm doing my diploma in TESOL, which is also basically teaching, and modeling is like my part-time thing. But if there is something that I really want to do, it would be along the lines of probably being a psychiatrist, because I really enjoy talking to people and, I enjoy helping them figure out what's wrong with their mental state, and I am a huge advocate when it comes to mental health. So that's the one thing I'll do. Okay, this is a very tricky question. Why do I think I'm fit to become a model? Well, the only reason I started modeling was because I wanted to gain some self-confidence, I wanted to gain some self-esteem, and I wanted to help me love myself, because I've always had an issue about me loving myself ever since I used to be obese back then. And when I entered the modeling industry, there were a lot of different things to learn about. There were a lot of people I had to meet, and there were a lot of characters I came by. And I realized one thing, like a lot of people out there, especially young girls and young men who want to enter the modeling industry, they're always so concerned about how skinny they should be, how they look like facial structure wise, and how their skin color should be fair and all these kind of things. And
to me, modeling is a whole different ballgame. I don't know about the other models out there, but when it comes to me, it's about being the best version of yourself. It's about being confident in your own skin. It's okay if you have stretch marks. It's okay if you have scars. It's fine, because all of these tell people a story, you know. So this is what I want to bring out in the modeling industry. I don't want to be just another model where like I'm portraying like, oh, you have to be skinny or you have to be like fair to be a model. No. I always tend to tell people that it's okay if you have scars. It's okay if you have stretch marks. Everyone has it. That's the thing. Everyone has all of these, and these are the kinds of things you should embrace about yourself and which you should empower. So that's one of the reasons why I joined the modeling industry, and I've got a lot of good feedbacks from a lot of young girls and young boys out there saying that they get inspired looking at my post. So I think I make a pretty good model. I have 3 main role models with me. The first person would obviously be my dad. Without his motivation, without him always being by my side and guiding me and pushing me, I know for a fact that I wouldn't have gotten here today. So he is the main person in my life. Besides my dad, I also love Justin Bieber, and it's not only because he's good looking or because he sounds good, but I really got inspired by Justin Bieber's life story. He came from a very broken family and he had a lot of dreams, but then nothing stopped him and he worked really hard to get to where he is today. So those are one of the things that inspired me to change my life story, you know, to lose weight and to push myself. So it's a huge shout out to Justin Bieber if he's watching this. Thank you so much. And the third person would probably be Chester Bennington from Linkin Park. His music helped me from really dark days when I used to go through a lot of depression, and if it wasn't for his music, if it wasn't for his life story as well on how far he came and how he managed to come out from the dark place himself, I think that I would have probably spiraled. So thank you, Chester. Family, my dad is the most supporting one. It took some time for my mom to actually like really support, because when it comes to her, she's more towards education. You know, like she always stresses out on like, oh, you need to have an education, you need to have a degree, a diploma. And I actually really agree with her on that, because it's really important to have something for yourself. But when it comes to the whole modeling side, she was a little afraid because no one in our family has, you know, entered the whole modeling industry, and she's always like always giving thought to what other people would think and stuff like that. But when it comes to my dad, it's entirely different. He's like the super supportive one, and he's always pushing me, saying, go for this, go for that, do not stop trying, never give up. So in the end of the day, both of them are supportive. They have attended all my competitions. They have never missed a single one, and they are the first ones in front cheering for me. So that really warms my heart, and I'm really glad that they are there all the way. There's nothing that my parents do not know. They follow me on Twitter, they follow me on Facebook, on Instagram. They see everything I post. I have nothing to hide. And that makes me happy too. You know, the fact that they are in this journey together with me and we're all moving forward together. Your parents' support is really, really important in whatever you do, because in the end of the day, they're still family and blood is thicker than water. So you need to have their support. Most fashion actress in the Tamil industry, I kind of really like Shreya when it comes to fashion, because I think that she has a great fashion sense. And when it comes to the Hollywood industry, I would say that I really like Margot Robbie. I'm a huge fan of Harley Quinn, and she has always inspired me so much with her fashion sense whenever it came to movies or whenever she went to the Met Gala and all these kind of places. So those are my 2 favorites. My goal as a model is basically to inspire both young and old, and also both women and men. I'm someone who really stresses on body positivity, mental health, and all of these kind of stuff. So I want to tell them that it's okay if they have flaws. It's okay if they're not good at a certain thing. It's okay if they want to be something, but they're suffering to take the first step. You know, it's okay to be afraid, and it's okay to take baby steps and stuff like this. I want to just motivate them and bring them out of their, you know, their shell, and tell them that they are capable of so much more.
that is what I want to do. And that's the whole reason why I came up with my own company, which is livetoinspire.co, where I actually have classes to train people to work on their confidence, to work on their self-esteem. If they want to get into the industry, to teach them how to walk, how to talk, how to present themselves, and basically be the best version of themselves. So that's the kind of model I want to be, a role model. Well, for me, I believe that fame comes together with the things you post about, the things you talk about and stuff like that. I've never been one to actually focus full on the amount of followers I have or the amount of people that likes my pictures and everything. I just post a lot of content, especially on Instagram. And if people like my content, they share it out. And if people don't like it, they just let it go. So that's what I enjoy doing. I just enjoy posting out whatever I feel like posting. But in other aspects, when it comes to the whole influencer thing, I think that people actually really count your followers, and that's how you normally get paid, which is why I always believe that you should have like a backup plan in case that doesn't work out. Then you can focus on what you really want to do, But fame is fame, Fame comes based on what you do. So if you do good, you get good publicity. If you do bad stuff, then you're gonna get negative publicity. But from what I hear from people in the industry, publicity is publicity, bad or good, and that's a good thing. Don't really agree on that, but that's what they say. I've always believed that our life is actually more or less like a game where you have to keep playing and you shouldn't lose. So competition is healthy. There are a lot of new faces in the industry every day. There are a lot of upcoming models, upcoming actresses and whatnot. And the most important part is basically you being yourself and you not faking yourself just to get other people to like you. So when it comes to competition, it's fine. It's okay. And if someone really likes your content, if someone really likes you for being yourself, then they would support you. So it's good having competition. My modeling journey has been a tough, fun, exciting, and also depressing one. When I initially started modeling, I didn't know anything about it. I was not the kind of girl that actually wears heels and dresses pretty because of my whole weight issue before then. I used to just dress up in jeans, and I used to just dress up in like a hoodie, like what I'm wearing now. And I used to wear sneakers all the time. So when I entered the modeling industry, I was a total blur case. I knew zero, and I had to learn from scratch, and I had to learn by myself. I had no tutor to come and teach me like, oh, this is how you catwalk, or oh, this is how you dress. I had to watch and learn, so that was the most difficult part. And of course, when you're in the modeling industry, there will be a lot of critics around. A lot of people are going to judge you, and that happened a lot with me, especially when I joined pageants, like official big pageants. And when we had to walk in a bikini for the bikini round, I had a lot of judges come up to me saying like, why do you have so much of stretch marks, or like, why do you have so much of scars, without understanding my story on how I lost weight. They do not know my battle with depression. So all of these remarks were really difficult for me to take in, because I went through a really tough childhood. But then eventually over time, I started becoming numb to that. I started becoming numb to whatever people said about my body or how I looked like. There's also a bunch of people who, literally comments on my pictures saying that, oh, you look like a transgender, or you look like a, like a lady boy, or a shemale, or a pondano, all this kind of stuff. And it used to really annoy me back then. I used to get really hurt. But then it came to a point where I started realizing that transgenders are also people, and they are the most humble, kindest, and respectable people around. So I have a lot of transgender friends, and they have been amazing company. I love having them around. And calling me one of them doesn't seem so bad anymore, because they're amazing people. So that's how I always like to, change my mindset about things, and that's how I got on with it. Besides that, I had a lot of fake accounts harassing me
on Instagram especially, they used to come up and say that oh, you're a bitch, or you like to show off your body, and you like all kinds of nonsense. But then I know the reasons as to why I'm doing it, because when I talk a lot about body positivity, I want to show women like what's it really like, you know, to have all of these and to actually be okay with it. And when I post like pictures on my Instagram, it's always with long captions trying to explain about it. So if people are gonna like judge just by a picture and not bother looking at the caption, then it's not my problem. So I just learned to, you know, let it go, and I just learned to accept whatever criticism that was coming to me, because this is a open world. Everybody gets to comment on everyone. It's just how you take it and how you move on in life. And all of these has made me into a stronger person today. So thank you to all of my haters out there who's always constantly hating. You guys make me stronger every day. You guys make me mentally strong especially. So thank you for that. And to all the critics out there who have always criticized on how I look and how my body should be like and whatnot, I would also like to say thank you. Thank you for giving me your honest opinion. I'll accept it, but that still doesn't change who I am as a person. I love myself, and that's all that matters. And you watching this should also do that. Love yourself.